So the basic step of research practice, I will start with the basic step of research practice. So people can see whiteboard, right? You can see whiteboard, right? Yes, sir. Yeah. So, Yes, sir. see, before we start any research topic, so whatever the, even if it is a small task or big task, you should understand what is the problem that is given, what about what I am going to do research. So that is the first task. You need to understand research problem. So you are supposed to understand what is the research problem you are dealing with. So when you find this detail, when you understand what is the problem you are addressing, then you can start completing this task very easily, because so the next two steps of the document will be finding out reasons for the problem, finding out reasons for the problem, first step. So first is like so maybe like you just understand implications, what kind of implications of that research problem will have on business or society, something like that. Okay, so we need to understand implications. Why? Otherwise, see, from these implications you can understand why it is important, why it is important to address that particular implication. Means you can understand, see, for example, if you are developing an application and you are supposed to understand the security aspects. If you take an example, that is one important implication, because if without security, it can if security is not on the application, it will result in it. Security aspect is the reason there, like security can be a one issue, and because of security issue your application can be compromised. Every issue you identify, every problem you identify, every problem will have certain implications on the person who is using it, or the business to which it belongs to, or the society it is using. Okay, so first we try to find out issues or implications or reasons. We find issues and their implications. Okay, so every issue will have certain impact on business or people that are using it. Now, so from this activity we can understand, when you understand the problem, when you know what is the problem, then you can identify what kind of reasons are causing that problem. Okay, so when you identify the problem, you will understand what are its implications, how it is going to impact the person who is using it, how it is impacting the society, and how it is impacting the business that is using the project that you're like. Maybe if you're like, maybe whatever the component about which you are researching, about a topic, about a technology, maybe about about a system, whatever it is. So three aspects we will understand later. What we do is like, as we know that when we understand these implications, you will understand the importance of resolving the problem. Okay, so from the initial step we find out issues or reasons. Okay, so issues or reasons, when you know the reasons, each reason will have certain implication. Otherwise, the problem will have certain implications. Whatever the problem we are experiencing, మనం ఏ ప్రాబ్లం అయితే రీసెర్చ్ చేస్తున్నామో ఆ ప్రాబ్లం will have implications. అంటే ఆ problem will have set of impacts on the business, society, and users, and the reasons because of which that problem is occurring. Those reasons can also have certain implications. We find out implications of the research problem and reasons of the research problem, like that. Okay, you need to understand these aspects. What are the reasons and what are the implications of the problem that you are trying to understand, implications. Now later what we try to do is like, so we have certain reasons, right? Are we like, can we have any, so based on from your research you can identify some of the solutions to it, right? So we try to understand, are any solutions available in the market that has the ability to resolve these reasons, because by resolving these reasons we can overcome we can solve the problem that we are addressing. Okay, so whatever the problem we are trying to solve, our problem ni manam address chese chances vastayi. So you find like we got one particular issue only,
Okay, for example, ఇక్కడ ఒక reason ఉంది, maybe security issue. A security issue ni can we manage it? Is there any technology that can manage the problem that we are addressing? Okay, or the reason that is causing the problem. ఎందుకంటే ఈ టెక్నాలజీని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసామనుకోండి, it can solve the problem, so solve the reason. As the reason is solved, the occurrence of the problem will be mitigated. So we try to find out certain solutions or strategies. When we are dealing with a management subject, management topic, we speak about strategies. When we are dealing with technical topics, we speak about technologies. So usually, like for example, employees dissatisfied, we try to find out the reason for it. So when we have reason, we try to overcome that problem by addressing the reason. Okay, our reason enti, our reasons ni manam address cheste, by addressing all the reasons of the problem, it is possible to overcome the issue. Okay, so we try to find out technologies or strategies. So usually technologies, when we apply, when we are dealing about technical research, and strategies when we deal with management or processes related to the problem. Okay, so there will be two different types. So when we are dealing with the technologies that can solve the problem or strategies that can solve the problem, so ఈ రెండింటి మధ్య మనం డిఫరెన్స్ తెలుసుకోవాలి. When we are theoretically addressing the problem and trying to prove by using a solution, then we call it a strategic. We create a strategy to overcome. For example, if you say that you can create an information system strategy to overcome information security risk, if you take that kind of issue, then we say that information system strategy, and we are supposed to create a set of rules and regulations to the information systems, and we are going to implement those information systems. So akkada manaku set of rules that we are created are the solutions. Okay, so information system implementation is a technology anamata. So ee renditni mana difference cheyali. Something we speak about theories, somewhere like for one particular solution is a theoretical solution and another is a technical solution. So e differences మనం identify చేయాలి. Like before we start writing, we will be explained about what kind of solutions we are implementing. If it is a technological solution, we are supposed to follow technological solution. If it is a management related topic, we speak about strategies. Okay, so this is basic concept. So ikkada ee technologies apply చేసేటప్పుడు we try to find out better solutions. For example, ఒక్కొక్క ప్రాబ్లమ్ ని ఒక్కొక్క టెక్నాలజీ ఆర్ ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీ దట్ వి అప్లై కెన్ సాల్వ్ ఇట్. అదర్వైజ్ ఇంకొక ఆప్షన్ ఏంటంటే ఈచ్ స్ట్రాటజీ వి అప్లై ఇట్ కెన్ రిజాల్వ్ మోర్ దెన్ 1 or 2 రీజన్స్. ఓకే, వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ కాన్సెప్ట్. మనం ఒక్కొక్క రీజన్ ని సాల్వ్ చేయడానికి వీ కెన్ అడాప్ట్ వన్ టెక్నాలజీ, అదర్వైజ్ వన్ స్ట్రాటజీ. కొన్ని లైక్ ఇంకా ఏంటంటే ఇంప్రూవ్డ్, లైక్ వెన్ వీ స్టార్ట్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ద కాన్సెప్ట్ వీ కెన్ ఫైండ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ అండ్ స్ట్రాటజీస్ that can resolve more than one or all the problems that are causing the research problem. Okay, so e aspects anni kalipite మీ literature view అవుతుంది, and we implement all these methods to complete your research process. What we try to do, first we try to identify what is the research problem, what we are dealing with. For example, if you take e-marketing strategies and their impact on customer decision making. Okay, so here research problem is ఇప్పుడు మనకి e-marketing అనేది solution, technological solution, whereas actual research problem ఏంటి? So organizations experience problems related to the consumer behaviors and perceptions and decision making activities. So your main problem is how you can make a customer purchase your product. Okay, so that is your research problem. A research problem key will try to identify reasons. So reasons, what kind of reasons make customer to make purchase decision, what influences customer to make purchase decision. So when this factor, when you identify one XYZ issue, XYZ factor that influences the customer decision, addressing that particular solution, how it is going to impact business, customers and organizations that are adopting that strategy. And sometimes like when we can't understand, unable to understand the customer decisions, how customer will decide about purchase. So if you can't understand that, what kind of implications will have on the
organization, sales, and its stakeholders that you need to understand. So main problem related implications, so issues and issues related implications ni manam explore cheyali. Explore cheste, then you will understand what are exact problems that are associated with the research problem. Then you need to identify each and every problem and how it can be mitigated, how it can be resolved. Okay, in that area, you speak about different types of strategies, technologies that are usually followed by the organization to solve one or more than one type of problems, to handle the impact, negative impacts that are created by the, so negative or positive, whatever, the impact can be anything. Okay, so how those impacts can be managed or reduced, దానికి సంబంధించిన టెక్నాలజీస్ ని స్ట్రాటజీస్ ని we are supposed to identify. So ఇక్కడ మనం, when we speak about different types of technologies and strategies, so one topic again, let us collect one topic that I'm going to allocate to Nikita and Shruti. So our topic prakaram తీసుకుంటే, so here one solution, the title itself is telling about the solution. What is that solution? E-commerce or e-marketing strategy, social media marketing, digital marketing strategy to improve customer satisfaction, like customer decision making. Okay, so there are multiple strategies that we follow, maybe offering discounts, maybe reduced price, giving buy one get one kind of strategies, maybe some kind of maybe different types of strategies organization follow. If buy one get one okati, discounted price okati, inkoti giving gifts okati, maybe giving coupons, next time vachinappudu you can get discount. First sale lo you will get a coupon, second sale lo you will get discount based on the coupon value. Ila different types of strategies adopt chestaru. So ivanni konni strategies of increasing sales, customer purchase decisions ayi undochu. So maybe manam shop ki velledaka we don't have any idea, manam oka cool drink konukundamani ellam, అక్కడ చిప్స్ ప్యాకెట్ కొనుక్కోవాలన్నది మనకు ఐడియా లేదనుకోండి. సో వెన్ వీ గో టు షాప్, దేర్ దే మైట్ బి క్రియేటింగ్ ఏ ఆఫర్ దట్ వెన్ యూ పర్చేస్ కోకోకోలా బాటిల్, చిప్స్ ప్యాకెట్ ఈస్ ఫ్రీ. సో కోక్ వస్తుంది కదా అన్నట్టు మనం పర్చేస్ చేయొచ్చు. సో ఇట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ పర్చేస్ డెసిషన్స్ ఆఫ్ ద కస్టమర్. ఇలా మనకి రెగ్యులర్ ప్రాసెస్లో ఉన్న ట్రెడిషనల్ వేస్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ కస్టమర్ డెసిషన్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఇన్ ఎడిషన్ టు దట్ దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ వేస్ ఆఫ్ ఇంప్రూవింగ్ కస్టమర్ డెసిషన్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు రీసెంట్ ట్రెండ్స్ చూసుకుంటే లాస్ట్ 10-20 ఇయర్స్లో ఈ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అయిపోయాయి. సో దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ సొల్యూషన్స్ అలాంగ్ విత్ దట్ ఈ కామర్స్ సోషల్ మీడియా స్ట్రాటజీస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ స్ట్రాటజీ. అదర్వైజ్ సోషల్ మీడియాలోనే ఈవెన్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఈ కామర్స్ మోడల్లో దే గివ్ డిస్కౌంట్, దే ఈ స్ట్రాటజీస్ ఏమేమి ఉంటాయి జనరల్గా, ఇఫ్ యూ కెన్ రీకలెక్ట్, నేను చెప్తూ ఉంటే మీరు రీకలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇఫ్ యూ యూజ్ అమెజాన్ వెబ్సైట్, డైలీ ఆఫర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, టుడేస్ ఆఫర్స్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో మోస్ట్ సోల్డ్ ఆఫర్స్, మోస్ట్ డిస్కౌంటెడ్ ప్రోడక్ట్స్. ఓకే, ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీస్ ఉంటాయి దట్ విల్ బి టార్గెటింగ్ యూ. మేబీ నెక్స్ట్ ఒక 10 days 15 days రాఖీ ఉందనుకోండి, ఇఫ్ యూ ఓపెన్ ఏ వెబ్సైట్ యూ కెన్ సీ ఆల్ ద ప్రోడక్ట్స్ దట్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ద రాఖీ. ఓకే, ఇట్ మేక్స్ యూ సీ దోస్ ప్రోడక్ట్స్, లుక్ ఇన్ టు ఇట్, ఇఫ్ పాసిబుల్ మేక్ సమ్ పర్చేస్. ఓకే, సో ఇట్ ఆఫర్స్ లాట్ ఆఫ్ డిస్కౌంట్స్ లైక్ ట్రెడిషనల్ మార్కెటింగ్. ఇలా డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్, అంటే we already know what are the problems. So maybe inability to find the right product. So ila konni XYZ examples undochu. Maybe cost of the product oka reason ayi undochu. Maybe details, feedback about the product, or word of mouth information about the product. So for example, మనం ఒక మూవీకి వెళ్దాం అనుకున్నాం, మీ ఫ్రెండ్ అడిగారు మూవీ ఎలా ఉంది, నేను వెళ్దాం అనుకున్నా అని. సో మీ ఫ్రెండ్ బాగాలేదని చెప్పుకుండొచ్చు, బట్ స్టిల్ యూ గో అండ్ క్రాస్ చెక్ గూగుల్ రివ్యూస్ ఆర్ లైక్ ఈ రివ్యూస్ ఆన్ బుక్ మై షో. Based on the reviews that movie got, you will decide whether the movie is a good movie, you can go and watch or not, and you can make a decision. So though you have traditional ways of knowing how the movie is, you are still depending on e-marketing strategies to understand how people online are responding to the movie. Okay, based on those responses you will be making a decision. So ikkada manam traditional ways and online lo manam అడాప్ట్ చేసుకునే డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీస్ని అన్నిటిని డిస్కస్ చేసుకుంటూ అలాంగ్ విత్ దట్ వీ డిస్కస్ అబౌట్ సెట్ ఆఫ్ ఈ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ అనేదాన్ని ఒక సొల్యూషన్ కింద వీ అడాప్ట్ ఇట్. సో దెర్ ఆర్ మెనీ సొల్యూషన్స్, అలాంగ్ విత్ దట్ ఈ మార్కెటింగ్ ఇస్ వన్ పర్టికులర్ సొల్యూషన్. నౌ వీ ట్రై టు డూ రీసెర్చ్ అబౌట్, ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే వీ ట్రై టు డూ ఈ మార్కెటింగ్ రీసెర్చ్, దీన్ని మనం వీ ట్రై టు యూజ్ ఇట్ అగైనెస్ట్ ద రీసెర్చ్ ప్రాబ్లమ్.
ఓకే, సో ఈ రీసెర్చ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి ఎలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనేది మనం ఇన్ డెప్త్ ఇక్కడ బేసిక్గా వి ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ ఈ మార్కెటింగ్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద గుడ్ స్ట్రాటజీ దట్ కెన్ హెల్ప్ టు రిజాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ రీజన్స్ని ఇది రిజాల్వ్ చేస్తుందని చెప్పి మనం బేసిక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాం. నౌ ఇక్కడ ఇచ్చిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ నౌ వీ ట్రై టు ప్రూవ్ ఇట్. ఇప్పుడు వీ స్పీక్ అబౌట్ లైక్ హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అడ్రస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రీసెర్చ్ ఇష్యూ. ఏది ఈ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ. So here comes the scenario of selecting research methodology. What kind of research are we going to use? Okay, so this is one part of the complete research process. First we select about what is the research problem that we are going to address. Okay, what kind of research methodology should be selected to address the problem. So now we decide, considering the process that we can use to handle the research problem. Pre-marketing strategy good ana. E-marketing strategy gurinchi manamu details collect cheyali. Maybe we create some kind of reasons related questionnaires. Ippudu ikkada mana questionnaires unnai kada, reasons unnai kada, each reason ni manam identify cheskoni aa reason ni base cheskoni we create some kind of questions and deeniki solution. Ippudu ee question ki address, so maybe for example what is the best technology to address keep customers informed about the product or service. So keep informed about continuously informing customers about the product is one particular situation anukondi. Maybe manam right way lo customer ki information ni publish cheyaledu, information ni share cheyaledu anukondi, customer will not be aware about the product, because of which it is not possible to increase the sales of the product. అది ఒక ప్రాబ్లం అనుకోండి. సో మనం కంటిన్యూస్గా మనం కస్టమర్కి ప్రాబ్లమ్ని ఇన్ఫార్మ్ చేస్తున్నామా లేదా, చేయలేకపోతున్నాం. సో వీ ట్రై టు క్రియేట్ ఏ క్వశ్చన్ ఆన్ దాట్. దీన్ని బేస్ చేసుకొని, రీజన్ని బేస్ చేసుకొని వీ క్రియేట్ ఏ క్వశ్చన్, సర్వే క్వశ్చన్. ఏం క్వశ్చన్ క్రియేట్ చేస్తాం? లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ లైక్ వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ టెక్నాలజీ దట్ కెన్ అడ్రస్ customer address issue like informing customers about product and information about services that are offered by the organization. So a question ki we give ikkada manaki oka 5 options unnai, na 5 options istam. Danlo most of the people which solution they selected, based on that we decide that particular solution offers better solution, it can be considered as a better option to keep customers informed about it. Ante manam oka question tayar chesam, daniki like we post it on SurveyMonkey or something like a survey website. Based on that we get some kind of responses. And ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నిటిని మనం ప్రాపర్గా అడ్రస్ చేయాలంటే వీ నీడ్ ఏ సర్వే అనాలిసిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. అది మనం అర్థం చేసుకోగలగాలి. సో దిస్ విల్ బి ఎ నెక్స్ట్ పార్ట్. సో వాట్ ఐ వాంట్ యూ టు డూ ఇస్ లైక్ ఐ విల్ షేర్ యూ ద టాపిక్ నౌ. సో ఆ టాపిక్కి మీరు లిటరేచర్ రివ్యూని ఎట్లా ఫ్రేమ్ చేస్తారంటే, one second. So give some general introduction. So like so I need two sections out of this one. First one is introduction. Second one is literature review. And your solution is e-marketing or some kind of XYZ solution related recommendations. So these aspects and enough, I guess. Solution related recommendations. Sorry, one second. This should be one sentence. So these 3 points I want you people to address. So if you take introduction, now let us speak about introduction. What is your introduction? Unmute చేయండి అందరూ ఒకసారి. సో ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న టాపిక్ ప్రకారం, శృతి వాళ్ళ టాపిక్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ లైక్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ అబౌట్ ఈ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్ అండ్ దేర్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ కస్టమర్ acceptance or customer purchase decisions అనుకున్నాం. So now after when we evaluate our topic like this, we can clearly, what is the research problem we are dealing with? We are dealing with consumer decision is the research problem. Okay, so we are dealing with how customers make decisions and what are the factors that influence making decisions. Adi generally if you are exploring the concept.
So again, if you want to clearly show impact of customer decisions, so our research problem is increasing customer decisions to purchase our products. Okay, that is our problem. How you are framing reasons, issues there. So what are your objects? Your objects are, the first one, identifying. See, so easy. So every time we are getting confused. Identifying most important reasons, like our issues, because of which customer decisions can be influenced. Okay, we can make it more specific also. And every time, like we're identifying issues and reasons and good, you are supposed to make it specific related to your topic. A topic enti customer decision making, improving customer decision making. You speak about to identify important reasons that influence customer decision making. Okay, maybe if you take a blockchain technology, so to identify what are the benefits that are offered by the blockchain technology, to identify what influences a customer, an organization to own blockchain technology, some kind of reasons you are supposed to write. Okay, so if we take the example of the first one, so maybe first you speak about the reasons, then you try to evaluate implications of the research problem on business and other important aspects. Maybe implications of the research problem identify చేసినప్పుడు మనం స్పెసిఫిక్ గా రాయాలి. ఎలా రాస్తాం మళ్ళీ మనం? టు explore or to evaluate, to investigate, you can use any word, to investigate about consumer purchase decisions and their implications on organization sustainability. Maybe only if you confine to organization, maybe organization sustainability and stakeholders benefits unquote. So you speak about those two aspects. So simple. So you will speak about implications of your research or the research problem on organization. So next step, the next objective enti to evaluate various solutions that are available to overcome the problem. Okay, research problem, consumer decision making. So to identify various important strategies, sir, that influence. Yeah, please. Yeah, Chapan. Sir, the topic allotted me. Sir, topic allowed just the UK market based e-marketing, sir. And the UK luxury market low challenges, sir. Oh, no, how it is different. Everything is fine. Okay, in chapter just okay, and I will talk to you after completing this one, right? So you speak about what like objectives are that is fine, topic is fine. I'm speaking about consumer decisions. So e-marketing impact on UK retail business and it is all about consumers decisions and all other things. Okay, so let me fix this. So what kind of technologies and strategies that are available to address the problem and identify just now? So we speak about how different strategies, like maybe to explore. Objectives every time we start with to explore, to investigate alaga. Okay, so to identify various strategies that can influence customer decision making. So next, to identify various technologies that can be adopted to improve customer decision making. So like this, ivi objectives avutayi manaki. Idi ayipoyin tarvata then you speak about your application of research method, evaluating results, ivanni vastayi. Basic ga theoretical framework lo these are the important elements. If 1, 2, 3, 4 elements into research problem gunchi exploration, then issues associated with the research problem, then implications of the research problem, then technologies and strategies that are related to the research problem, ivanni constitutes your specific literature view of the document. And based on these concepts, you can theoretically prove your research area. Okay, so you need to identify these aspects very clear. If when some topic is given, you should understand what is the problem in that, how I am going to address it. And a problem you address, you are supposed to understand the reasons and its implications. When we know reasons and their implications, reason specific, we can identify strategies and technologies. So simple. Chalo, understood the topic, team? So clarity on the concept, Mida. So let us next we can speak about titles. Concept ardhamainda? Say something, yaar. Yes, sir. Okay.
Chala, like what is your problem, Shruti? You tell me now. Sir, UK luxury market is facing certain challenges and problems, sir. And to overcome those, we are using. Sir, అంటే నాకు ఇచ్చిన టైటిల్ వచ్చేసరికి మార్కెటింగ్ బేస్డ్ సొల్యూషన్ సార్ ఫర్ ది యూకే లగ్జరీ మార్కెట్. యూకే లగ్జరీ మార్కెట్ లో సో చేయడానికి చూస్తున్నాము నేషన్స్. అసలు ఒక్క ముక్క వినపడలేదు మీరు ఏం చెప్తున్నారు. సో కేస్ ఆఫ్ యూకే లగ్జరీ మార్కెట్, అందుకే ఎప్పుడు కూడా నేను when I give some title, ఆ టైటిల్ ని మీరు ఎగ్జాక్ట్ గా మెయింటైన్ చేయాలి. హూ టోల్డ్ యూ దట్ ద టైటిల్ ఇస్ కేస్ ఆఫ్ యూకే లగ్జరీ మార్కెట్ అని? You people changed the title. Listen, you people changed the title. మీరు ఏదో టైటిల్ పెట్టేసుకున్నారు. Okay, so that is not right title. Let me tell you the right title. సో ముగ్గురు నలుగురు కలిసి రాసి అదే అంటాం కదా, లైక్ చెవులో మాట చెప్పి పక్క వాళ్ళకి షేర్ చేసి ఒక టాపిక్ ఒక కథ ఆట ఆడతాం చూస్తాం చిన్నప్పుడు. ఇది మీకు ఇచ్చిన టాపిక్ ని మీరు అలా చేసేసారు. దిస్ ఈజ్ యువర్ టైటిల్, ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ e-marketing on consumer purchase decisions. Okay, this is your title. We deal with respect to luxury industry. Understood? Shruti, వింటున్నారా? వింటున్నాను సార్. సో ఈ టాపిక్ మీద రాసింది I will tell you the names. ఎవరెవరు రాశారంటే యాక్చువల్గా దిస్ రీసెర్చ్ is finished by Nikita, Vaishnavi, Shruti, Rani and Kamala. All 5 people are involved in this task. Okay, so I shared you all the headings, ఏ టాపిక్ మీద ఎవరు రాయాలి అని. బట్ ఫైనలీ ఒక టైటిల్ పెట్టేశారు ఆ టాపిక్కి. ఆ టైటిల్ ఏంటి అంటే కేస్ ఆఫ్ ద యూకే లగ్జరీ ఇండస్ట్రీ, ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ e-marketing స్ట్రాటజీస్ అవన్నీ ఏం లేవు దానిలో. సో ఇఫ్ యూ చెక్ ద డాక్యుమెంట్, లెట్ మీ ఓపెన్ ద డాక్యుమెంట్. The time is running out. Can you see the table of contents? Do you guys see the table of contents? If you cross check, it speaks about what? Consumer centric model, customer purchase decisions. Same thing is there, right, Shruti? If morning document పంపించాను మీరు చదవలేదా అది? సార్ చదివాను సార్. So it speaks about the same, right? Consumer purchase decisions. How e-marketing influences most of the content is related to consumer decisions. So then where is the problem? So same topic I explain చేశాను మీకు. సరే చలో. సో you 3 people, see I will be sharing you the title. ఎవరెవరికి వైష్ణవి, కమల అండ్ రాణి. రాణి ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసేసారు ఒక వర్క్. సో షీ ఇట్స్ కంటిన్యూషన్ టు దట్ టాస్క్. రాణి జస్ట్ క్రాస్ చెక్ విత్ ద టైటిల్ అండ్ ఫ్రేమ్ టాపిక్ ఇన్ దిస్ వే. ఓకే, ఒక ఇంట్రొడక్షన్ ఆల్రెడీ రాణి రాస్తున్నారు ఇప్పుడు. సో అలాంగ్ విత్ ఐ నీడ్ ఆల్ దీస్ ఆస్పెక్ట్స్ 1 2 1 2 3 4 topics, 4 headings, and 5th one is solution recommendations. Each heading ki oka 400 words anukondi. Okay, hardly 2000 words. You are 3 people. I want it to be finished. All right, I'm sharing the title now. Okay, 2 minutes నేను షేర్ చేస్తాను. You 3 can sign out. Nikita and Shruti, stay back. It's blockchain related topic. You just cross check and I will be updating you now, just now. Sign out చేశారండి వాళ్ళందరూ? Sign out చేశారండి? Shruti? Nobody is talking. Kamala sign out అవ్వలేదు. Kamala sign out చేయండి.
This is for Rani. Voice. And Hamala. So now, see what you did till now. Shruti, morning and Rasaru. You identified aim. I don't think it is according to the requirement, I guess. Now you need to change it based on the heading. Impact of e-marketing on consumer purchase decisions. Okay. So now, Okay. what I want you to do is like 75% of literature review ni ante hardly 1,000 words అనుకోండి. Nikita. Yes. వినిపిస్తుందండి? Yes, sir. You address what is the research problem, what are the issues, implications, and technologies. So technologies that can solve. Maybe like basically don't speak about other technologies. You speak about only e-marketing strategies, how it will be impacting how it can be used to resolve the issues. You speak about research problem, issues for the issues that are creating the research problem. Then you speak about e-marketing strategy, how it can be resolved. Total 1,000 words. That's it. Okay. A topic ni meer address cheyandi. All right. So Shruti, meer em chestarante, you write about research methodology and project plan. Research methodology and project plan to complete the project. So e type of projects lo manaki what type of research we do is like we mostly depend on quantitative research analysis. So quantitative research analysis enduku ante, so we try to find out some information related to how customer experienced because of the marketing strategies that are adopted by the luxury industry. So we take specifically luxury industry. A luxury industry lo e-marketing activities evaithe conduct chesaru. Endukante mana theories lo mana cheptam enti ante e-marketing anedi chala benefit chestundi to improve customer decisions anedi manam theories lo rastam anamata kachithanga next level lo. Definitely it is a fact anamata. So ఇప్పుడు మనం సర్వే కాడికి వచ్చేసరికి we need to understand whether a customer, any customer, random customer, for example, then I might be sharing a link to survey link to Nikita అనుకోండి. Nikita, she opens that link and she finds some questions related to luxury market and e-marketing strategy ఏమన్నా అతని మీద impact, like any advertisement that influence to make some kind of decision to related to your luxury product purchase. So we give some kind of options and they might be clicking on it. Okay. So అలా మనం కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తాం రిలేటెడ్ టు ద లగ్జరీ మార్కెట్ అండ్ హౌ కస్టమర్స్ ఆర్ ఫీలింగ్ అబౌట్ ఇట్. సో డస్ ఇట్ దే గాట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బికాస్ ఆఫ్ దోస్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఆర్ నాట్ అనేది మనం క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటాం. ఓకే. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని we will be collecting data and we will be evaluating that data and we try to make it sure that the problem is addressed, like e-marketing strategies. And we also conduct a survey on marketing strategies, regular marketing, or we comparative survey analysis conduct cheyachchu. So where we compare first 10 questions real time marketing influence related untai. Next we speak about digital marketing related survey questions and same questions will be same, but digital marketing etla impact ayindi, survey regular marketing etla impact ayindi anedi we can evaluate and we can try to show that manaki digital marketing is more effective than traditional marketing. సో ఈ ఆస్పెక్ట్స్ లో కస్టమర్ రిసెప్షన్ ఎలా ఉంది, మనం ఈ మార్కెటింగ్ ఆర్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ది కస్టమర్ రిసెప్షన్ ఎట్లా ఉంది అనేది మనం అనలైజ్ చేయాలంటే వీఆర్ సపోజ్ టు కలెక్ట్ డేటా ఫ్రమ్ ద కస్టమర్స్ హూ పర్చేస్డ్ లగ్జరీ ప్రోడక్ట్స్. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం, టు కలెక్ట్ డేటా వీఆర్ సపోజ్ టు కండక్ట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ సర్వీస్. దిస్ ఈస్ ఎ మేనేజ్మెంట్ రిలేటెడ్ టాపిక్. సో మనము అవి సర్వే కలెక్ట్ చేసి ఆ సర్వే బేస్ చేసుకొని వీ ట్రై టు కండక్ట్ అనాలిసిస్. సో సర్వే అనాలిసిస్ చేస్తాం కాబట్టి మన రీసెర్చ్ ఏంటి, క్వాంటిటేటివ్ రీసెర్చ్.